Hello student. Now I suppose you have or you are trying to solve the exercise 1.4. If you have doubt you can ask. Now I am going to explain exercise 1.5. Here first question is given, slide the denominator. बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है. फर्स्ट तो 3/4√5. अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज हो जाए तो √5 मल्टीप्लाई कर दें. क्लियर? तो 3√5/4√5 into √5. So this will be equal to 3√5/20. Now dear slide. Here first third part. 3/4 minus √7. How can you slide? You will multiply here conjugate of this. Conjugate means a plus √b. This conjugate will be a minus √b. It is clear? तो conjugate तो 4 plus √7 upon 4 minus √7 or there will be 4 plus √7. 4 plus √7 upon a plus minus b, a plus b, so 16 minus 7 or 4 plus √7 upon 9. 3. Now it will be 4 plus √7 by 3. Now it is rationalized. Now see the question number first 6 part. Eighth part. √2 plus √3 upon √2 minus √3. Here this conjugate will be under √2 plus under √3. Under √2 plus under √3 upon under √2 minus under √3. This conjugate will multiply under √2 plus under √3 upon under √2 plus under √3. Under √2 plus under √3 whole square or then a square minus b square. So 2 minus 3 will be 2 plus 3 plus 2√6 upon minus 1. There will be minus 5 plus 2√6. Now it is clear? Yes. Question number second. Rest like the denominator is given. To conjugate of denominator, you multiply numerator and denominator, then you can solve. You try to yourself. Question number second. Now question number third, you will see 7√3 upon √10 plus √3 minus 2√5 upon √6 plus √5 minus 3√2 upon √15 plus 3√2. Clear? What you will do? This conjugate will multiply numerator and denominator. 7√3 then √10 plus √3 upon √10 plus √3 minus this will be conjugate. This conjugate will be this value minus √10 minus √3 minus 2√5 √6 minus √5 upon √6 plus √5 or √6 minus √5.
minus 3 root 2 upon root 15 plus 3 root 2 तो root 15 minus 3 root 2 or numerator will be also root 15 plus minus 3 root 2. I suppose it is clear. This conjugate is multiplied numerator and denominator. Then this will be 7 root 30 minus 21 upon 10 minus 3 7 minus 2 root 30 minus 10 upon 6 minus 5 1. 6 square and this square 6 or this square will be 5. 6 minus 5 1. 3 root 30 minus 18 upon this square will be 15 or this square will be 15 minus 18 minus 3. I suppose it is clear. This square will be 15 or this square will be 3 3 9 to 18. 15 minus 18 equal to minus 3. You divide this. Root 30 minus 3. Here minus 2 root 30 plus 10. Here by 3 if you divide, it will become the plus, it will become the root 30 or minus 6. I suppose it is clear. Minus divided by minus plus, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा और ये जो है वही वैल्यू हो जाएगी 6. नाउ रूट 30 minus 2 root 30 0 और this cancel और 10 और 6 minus 3 9. 10 minus 9 equal to 1. This is clear? Okay. In this way you try to solve. अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, 4th है, 5th है, 6th है, इस तरह के क्वेश्चन को देख लो. 4th में है कि कैसे हम a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो 4th सेकेंड रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 minus 2 root 3 equal to a minus b root 6. You multiply this conjugate, numerator and denominator, root 2 plus root 3. 3 root 2 plus 2 root 3 upon 3 root 2 minus 2 root 3. 3 root 2 plus 2 root 3 equal to a minus b root 6. Clear? You multiply this. So 2 root 2, 2 or 3, 6. It will be plus 2 root 6. It will be plus 9 root 6 plus 6 upon this square will be 3 3 9 to 18. और this will be 2 2 जा 4 into 3 12 और 18 minus 12 will be 6. Clear? और a minus b root 6. 6 plus 6 12 और
9 plus 2, 11, correct? 11 root 6 upon 6 equal to a minus b root 6. Then 2 plus 11 by 6 root b equal to a minus 11 by 6 root 6, a minus b root 6. These steps are clear. On comparing both sides, on comparing both sides, तो a को इससे कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू 2, और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, b इक्वल टू माइनस 11 by 6. This is the solution. In this way you try to do. Yes, now see, your question in this book is given 6, or in your book what will be number you will see, root 2 value is given, root 3 value is given, up to 3 places of decimal. Let's write the denominator of the following and hence evaluate the taking root 2, root 3 value up to 3 places of decimal. तो 6 का सेकेंड ही देख लो, 1 upon root 3 plus root 2. You will visualize root 3 minus root 2 upon root 3 plus root 2 or root 3 minus root 2. Root 3 minus root 2 upon, this square will be 3 or this will be minus 2. 1 point, what is value? 732 minus 1.414 by 1. Then it will be 8, or 2 minus 1, 1, 7 minus 4, 3, 0 point this. Clear? Here in this book it is given question number 8, x equal to 1 minus root 2. Find the value of x minus 1 upon x raised to power 4. Yes, now see here 1 upon x, so 1 upon x equal to 1 upon 1 minus root 2, and now multiply this conjugate, 1 upon 1 minus root 2 into 1 plus root 2 upon 1 plus root 2. You are sliding the denominator. So 1 plus root 2, 1 minus 2 equal to minus 1 minus root 2. Yes. Now you will find the x minus 1 upon x. 1 minus root 2 minus 1 minus root 2. 1 minus root 2 plus 1 plus root 2. This cancel. Now it will be 2. The x minus 1 upon x raised to power 4 equal to 2 raised to power 4 equal to 60. Now this is clear? Okay, I get it. Now last question in this book is given 10. P equal to 2 minus
रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 और q इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5. Find the value of p plus q, p minus q. First you rationalize this. 2 minus root 5 upon 2 plus root 5 into 2 minus root 5 upon 2 minus root 5. Clear? So this will be, this is square. You will expand 2 minus root 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 5. फिर क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 4 प्लस 5 माइनस 4 रूट 5 अपॉन माइनस 1 माइनस 9 प्लस 4 रूट 5. Now q equal to 2 plus root 5 whole square. In the same way, multiply conjugates in the process. Then this conjugate will multiply here 2 minus root 5 and 2 plus root 5. It is here, or this will be 4 minus 5. So 4 plus 5 plus 2, 4 root 5 upon minus 1. Minus 9 minus 4 root 5. I suppose it is clear. Directly I have done. According to this step you can do. Now see, it is asking p plus q. First part, p plus q. With p plus q, you will add this, so this will be minus 18. Second part, p minus q. इससे इसको माइनस करेंगे तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा p minus q इक्वल टू 8 रूट 5. Then what is asking? P plus q whole square. So p plus q p square plus q, sorry, p square plus q square. So what is value of p? Minus 9 plus 4 root 5 whole square minus plus q square. Q square will be minus 9 minus 4 root 5 whole square. It is clear? Minus 9 plus 4 root 5 or minus will be common, there will become the 9 plus 4 root 5. If you want to expand it and simplify it. Otherwise you can use the formula what you study in the expansion, a plus b whole square और a माइनस, इसको a पढ़ लो, a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो it will be 2a स्क्वायर, तो 4 रूट 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 स्क्वायर. भाई तुमको जैसे करना हो इसको एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, जो आ रहा लिख लो, या ऐसे हमने जो बताया a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो दिस विल बी 280 और 81. 2 into 161 to 322. Clear? Then what is asking? It is asking p square minus q square. Also you can do p square minus q square. So minus 9 plus 4 root 5 whole square plus minus 9 minus 4 root 5 whole square. Minus is here. क्या हो जाएगा? minus 9
4 root 5 whole square minus 9 plus 4 root 5 होल स्क्वायर। माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया। तो ये क्या हो गया, अगर तुम चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दो, और एक फार्मूला चाहो तो इसको मैं एक्सपेंड करके लगा दे रहा हूं। 81 80 माइनस 72 रूट 5 here minus 81 minus 80 plus minus 72 रूट 5। भाई क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके माइनस अगर कॉमन लेते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया। This cancel, this cancel, or this will be minus 144 root 5. I suppose it is clear to you. Or then you will try to solve the exercise 1.5. In which question you have doubt, you can ask on the Sunday. Then I will explain it on the Monday. Okay? God bless you.